This week on Lit 360. I prefer na nilisema hii chance mimi siwezi iwachilia hivi. I am very prayerful. Mbinguni na naamini nitaiona. Madiem kibao mamoro membano nataka hiki kitu sana. Na venye na cheki tukiendelea hivi nitasema yes bana. Na mimi sipendi kitu sana. Hizi ni mistari sipendi kitu sana. Wewe hata unao na kama unajina uo venye unajina uo monchoka ukuje ubanje hapa kwa ghetto tukusikize. Hiyo mimi nikibanja, mimi nilikuwa na banja nikipass message. Wakaamua kunidhigiza. Unai au hai lakini tuendelee tu. My name is MC Jesse. Make sure you tune into NTV on Wednesday at 10 o'clock and watch me on Lit 360. It's gonna be fire. It's gonna be fire bunda. Haja ya moyo wangu Yesu tu. What's up, wonderful people? This is Emma Omunge. On behalf of Skizana Nation, I want to wish you a Merry Christmas and a prosperous New Year. I know it's been 20 years of 2020. Regardless, we just give thanks to God. Now, wash your hands, social distance, just be safe. Skizana Nation supporting local talent. God bless. And on the 12th day of Christmas, JumboJet brings you flights at 2,100 shillings one way. Our 72-hour sale is back with 10,000 seats up for grabs. Book from the 5th to 7th of January for travel between 11th January and March 20th. Visit www.jumbojet.com, call our contact center or check our social media pages for more details. JumboJet, now you can fly. I think that deep down she wants to be your friend, but she doesn't know how to get close to you. I just don't feel good about her wanting to get close to Bobby. They brought my husband back in a box turned to ashes. Do you know how painful that is for me? Why are you so desperate for that Martha? You even want to beg for her forgiveness. Well, that's over. I know that you have a thing for Luciano. That is why you want to get rid of me. Don't be absurd, Miguel. Why are you acting like this? That's because you placed my vineyard and everybody's job at risk. I only did that to help that poor woman. Why can't you understand that? Then all you had to do was to let me know, Miguel. Here at NMG, we are working very hard to ensure your favorite publications, Daily Nation, Business Daily, Taifa Leo, and the East African are readily available. In a bid to support the efforts to prevent the transmission of COVID-19, NMG has ensured our staff, our distributors, and their staff adhere to set guidelines. At our printing plant, all staff are required to wash their hands before entering the factory and must be wearing a mask. All workers either change their clothes on entering the factory or wear an overcoat. We are keeping doors open to avoid our staff touching door handles repeatedly. With our automated printing, contact with the newspaper is kept to a minimum, and at the packing process, the staff observes social distancing. Vehicles used to transport the newspapers are disinfected daily before the newspapers are loaded, and our delivery staff all wear masks and wash their hands regularly. Our vendors ensure that they sanitize every time they handle money and wear their masks at all times. NMG is proud to be able to safely meet your information needs. Stay safe, stay informed with our favorite NMG publications. Kuna special guest mwenye nataka umwite. Brenda atakuwa anakusaidia kazi hapa. Hata usijali na breakfast nishatengeneza. Brenda is very punctual. Na ndio kupika vizuri sana. So I'm sure you're going to learn a thing or two from her.
Kwa nini unakatakata hoho na nikachumbari unatengeneza? Una kazi nyingine ya kufanya kama kupikia Joy? Anaitwa Madam Joy. Yeye madam akukosea, wewe una aibu wewe. Nimekutana na mtu ambaye akona matope kwa akili. Angalia bro unaniongelesha. Unasikia wewe? Unaambia nani hivyo? Unasikia wewe? Unaambia nani hivyo? This is NTV. Masal khairi mpenzi mtazamaji popote ulipo, ya mgambo ikilia bila shaka kuna jambo, na kitambulisho hicho ni ishara tosha kwamba ni dhahiri mairi shairi mkoko umealika maua ndani ya NTV jioni, ikiwa ni Jumanne ya kwanza mwaka huu mpya wa 2021. Yapo mengi ambayo tumekuandalia jioni hii, vipasho vinakaa namna hii. I want to apologize to those who have got a little bit of delay in payment and that it is not going to continue that way. Baadhi ya shule za faidi kutokana na madawati ya serikali, ingawa wapo mafundi ambao bado hawajalipwa. Hatuwezi kwenda shule kwa sababu maji iko kwa shule. Choo iko na maji. Walimu wamekataa kuja shuleni. Changamoto mbalimbali zaendelea kujitokeza siku ya pili baada ya shule kufunguliwa nchini. It wakes all of us up from other regions to ensure that the BBI, which we support, succeeds. As far as I'm concerned, Kanyaka was looking for an excuse to leave BBI. Barua ya Seneta Kang'ata kwa rais yazidi kuibua mseto wa hisia, huku kiongozi huyo na ikulu wakikaa kimya. Na leo kwenye makala ya Jasho Langu tunamwangazia mhunzi stadi anayokota mabati kutengeneza vifaa vya kipekee mjini Voi. Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV jioni na Salim Swale. Na mtabaradika nami hadi tamati, tuwe sote hadi mwisho. Anayetusaidia katika lugha ishara jioni hii ni Flora Atieno. Barabara kabisa mtazamaji, vile vile unaweza kutupata kupitia mitandao yetu yote ya kijamii mubashara kabisa @NTV Kenya @SalimSwale 001, hashtag yetu kama kawaida ni NTV jioni. Tukianza basi, changamoto mbalimbali zinaendelea kushuhudiwa katika siku ya pili ya ufunguzi wa shule humu nchini, na hii ni katika hali ambayo baadhi ya wanafunzi wameshindwa kuelekea katika maeneo yao ya masomo kutokana na changamoto mbalimbali, hasa katika eneo la Kisumu ambapo wanafunzi wamelazimika kupitia baharini, kupitia ziwani kuradhi ziwa Victoria, na hivyo basi na hata walipofika nyumbani wanakuta madarasa yao yamejaa maji, kama anavyoripoti sasa Leila Muhammad. Wanafunzi hao walizoea kufika shuleni kwa kutembea au kutumia baiskeli. Hata hivyo, sasa barabara waliozoea kutumia imefunikwa na maji yaliyofurika ya ziwa Victoria. Safari yao inaanza kwa kuisukuma boti hii kwenye maji ya kina kirefu ili kuweza kuelea. Wanafunzi wenye umri ya juu zaidi wanasaidiana kuisukuma na kisha kuendelea na safari kuelekea shuleni. Kundi lingine la wanafunzi linalazimika kuomba lifti kwa boti ya mzee Obura Owira, ambaye ni mfanyabiashara anayebeba mizigo kila asubuhi. Wanatazama kwenye upeo wakitumai watafika shuleni salama. Na hata wanaposhuka boti baada ya kufika karibu na shule, wanalazimika kutembelea majini, kwani barabara ya kuelekea shuleni imefunikwa na maji ya mafuriko.
Wakati korona ilipofika nchini, watoto wetu walikaa nyumbani. Sasa shule zimefunguliwa, lakini imekuwa vigumu kwa kuwa maji yamejaa shuleni kutokana na mafuriko. Tunagharamika na vile vile inatubidi kuwalipia nauli ya safari ya kurejea nyumbani jioni. Wafikapo darasani taswira ni kama hii. Wanafunzi hawana pa kuketi, wazazi wao wamebakia kutazama wasijue la kufanya. Watahiniwa wa KCPE wameeleza wasiwasi wao. Shuleni imefunguliwa. Hatuwezi kwenda shule kwa sababu maji iko kwa shule. Choo iko na maji. Walimu wamekataa kuja shuleni. Wengine wanasoma na mtihani tutafanya mtihani moja. Hatuwezi kusoma, serikali saidia sisi. Watoto wetu walikuja kwa shule asubuhi ya leo. Nyamrundu Primary School. Watoto akarudi nyumbani na anatakana waende Ndienya Primary School. Sasa kama sisi wazazi tunaogopa kwa sababu ya corona. Watoto wengine mashule wengine iko Ndienya Primary School ile maji yameharibu mashule yao. Waziri Magoha alitangaza mapema wiki hii itawahamisha wanafunzi ambao shule zao zimeathirika na mafuriko katika maeneo yenye maziwa, huku ikipanga kujenga shule mpya katika maeneo mengine yaliyoko nyanda za juu. Wanafunzi hawa wanasubiri ahadi hiyo kutimizwa ili waendelee na masomo kufikia ndoto zao maishani. Leila Mohamed, NTV. Na taarifa yake Leila Mohamed hapo mtazamaji, bila shaka inaanika mapungufu pamoja na mianya mingi tu katika sekta ya elimu humu nchini. Na ikiwa ni siku ya pili ya ufunguzi wa shule, mamia ya wanafunzi katika sehemu tofauti nchini wamelazimika kusoma katika mazingira magumu zaidi baada ya kukumbwa na changamoto kama vile ukosefu wa madarasa, huku wengine wakihofia usalama wao kutokana na uvamizi wa mara kwa mara wa wanyamapori. Ruth Sarmoya anatupia jicho visiki katika siku ya pili ya ufunguzi wa shule nchini. Hali si hali katika shule ya msingi ya Kimonio ambapo wanafunzi wamelazimika kusomea katika mazingira magumu ambayo haina madirisha wala milango. Shule hii ni pamoja na zingine 3 zilizobomolewa Agosti mwaka wa 2020 wakati wakazi wa Mau Mashariki waliondolewa kwenye makazi yao. Wanafunzi 290 kati ya 800 waliripoti katika siku ya pili, lakini wazazi walieleza hofu yao ya kutoleta watoto wao shuleni kutokana na hali duni ya miundo msingi. Naona hata hiyo hali ikiingia saa hii itapiti tu tukae kuna mtoto wangu kwa nyumbani kwa sababu sioni kama atakuja kuendelea na masomo. Wazazi wameandaa mkutano hapo kesho kujadili mikakati za kuendeleza masomo, lakini bado watahitaji usaidizi mkubwa kutoka kwa serikali. Saa zingine tunajaribu kusema ati tujenge mashule, lakini hatuna uwezo juu tulifurushwa. Hatuna pesa. Sasa kitu yenye tungeona serikali atuone, atusaidie kama kuna maneno ya CDF na nini, watujenge shule. Hatutaweza kujenga hii shule tena kama vile ilikuwa. Madarasa ni kama manyumba ya nguruwe, ama hata manyumba ya nguruwe ni afadhali. Yenyewe madarasa hakuna, milango hakuna, mabati hakuna, watoto wako kwa jua, wanachomwa na jua. Kama kana kwamba kutasemekana ya kwamba leo mvua imenyesha. Area hii ni area ambaye inaongoza sana kwa mvua. Sijui sasa hivi ikinyesha na kwa hiyo shule imebomoka namna hii, watoto watasoma namna gani? Na mwalimu atashinda darasani kwa hali gani? Katika eneo la Budalangi, baadhi ya shule katika wadi ya Bunyala Kusini zilichelewa kufungua kutokana na ukosefu wa maboti ya kusafirisha wanafunzi hao kuvuka mito ili kufika shuleni. Kuna shida kidogo ni Runyu, ni shule ya msingi ya Runyu ambapo kuna boti moja ambayo inatumiwa na wanafunzi pamoja na wananchi wengine. Kwa hivyo boti inakuwa ina watu wengi na inaenda ikichelewa. Na huko Makueni, shule ya Ngiluni imesusiwa na idadi kubwa ya wanafunzi kwa hofu ya uvamizi wa mara kwa mara ya wanyamapori. Juzi kuna mzazi aliuliwa na ndovu na sasa wazazi wakawa violent, wakasema before hiyo ndovu afukuzwe hawataleta watoto shule. So today we have received very few people, around 18,
and the total enrollment is 248. Even the elephants come to school. The school field umeona watoto wakienda kwa choo saa zingine waona wakikimbia wakirudi wakisema wameona ndovu. Tukitoka ndovu unasiona. Wazazi wanalitaka shirika la wanyamapori KWS kudhibiti wanyama hao mbugani ili kuwahakikishia usalama wao. Ruth Sarmoi, NTV. Naam, bila shaka NTV jioni mtazamaji ni jukwaa lako, na sasa nakupa fursa baada ya taarifa hiyo ya Ruth Sarmoi na ile iliyotangulia hapo awali ya Leila Mohamed, tupe maoni yako kuhusu hali ya shuleni baada ya ufunguzi. Zungumza nasi kupitia mitandao yote ya kijamii. Tupe maoni yako kuhusu hali ya ufunguzi, hali ya shuleni baada ya ufunguzi hapo jana. Unazungumza na sisi kupitia mitandao yetu yote ya kijamii @salimswale001 kwenye Facebook, kwenye Twitter na vile vile kwenye Instagram, na @NTV Kenya #ni NTV jioni. Mwezi Septemba mwaka uliopita, serikali ilizindua mradi wa kuunda madawati maalum kama njia moja ya kuimarisha suhula za masomo katika shule za umma. Hata hivyo, baadhi ya wale waliojishindia zabuni hizo wanalia wakidai kwamba wanahangaishwa na serikali, haswa katika kile wanachodai ni kucheleweshwa kwa malipo yao. Kevin Mutai kutoka Mombasa anatuarifu zaidi. Katika karakana hii iliyoko kijijini Kimunyu, kaunti ya Kiambu, shughuli za ujenzi wa madawati zilisitishwa kwa muda na mkandarasi aliyepata zabuni ya kusambaza madawati maalum yaliyoagizwa na serikali mwaka uliopita. James Kuria anasema tayari alimaliza sehemu ya kazi na kusambaza madawati 70 katika shule ya Kimunyu, na sasa anaidai serikali shilingi 1175. Kwenda kudai tuliambiwa kwanza tumalize hizo shule zingine. So you have a invoice, ina mabahasha, kila kitu tuko naye ya kuonyeshana. Hiyo kazi tulifanya na ikamalizika, mwalimu akareceive na akaridhika nazo, na pia hata Makoha akakuja huko na akaona viti zenye tumejenga na akazikalia na akasema ni kazi mzuri. Kwa hiyo sasa sisi tunashindwa tutaelekea wapi. Serikali ilizindua mradi huu mwaka uliopita na kuunda zaidi ya madawati 600 kutumika katika baadhi ya shule za umma, lengo likiwa ni kudhibiti maambukizi ya corona miongoni mwa wanafunzi. Mradi huu ulitarajiwa kugharimu zaidi ya shilingi bilioni 1 na kuinua uzalishaji wa ndani, lakini sasa kitumbua kimeingia mchanga. Tulienda tukakopa hizo blockboard mahali moja hapa chini panaitwa Maram kwa duka moja, na tukapewa blockboard za dhamana ya 29,000. Imefika ni mahali paka kupita hapo ni shida, tunajificha juu maagano yetu na wao ilikuwa tutawalipa kwa haraka. Waziri wa elimu George Magoha aidha amekubali kwamba kuna changamoto za kufanikisha malipo, ikiwemo stakabadhi zisizoambatana na hata changamoto za M-Pesa. I want to apologize to those who have got a little bit of delay in payment, and that it is not going to continue that way, because we have now got people at the command and control center at the Jugo who are working 24/7 to ensure that they are paid. I think it is always better to accept the truth and to say that we are dealing with it. The only kitu yenye tunakosa ni pesa ya kulipa watu wenye wanatufanyia kazi. Hata ya kununua token hatuna. In fact hata sisi hatukukula Christmas kama wengine. Mambo zingine zetu zenye tulikuwa tunaendelea nazo, kama mimi ni mkulima wa kuku kwangu nyumbani, hizo mambo zote zimesimama. Kuna baadhi ya shule ambazo zimepokea madawati hayo kama vile Star of the Sea hapa Mombasa, huku walimu katika maeneo mengine wakisalia na kibarua kigumu cha kuweka mazingira salama kwa wanafunzi. On the side of social distancing, it's a bit challenging because in some of our classrooms they are a bit small, so they are sitting in 3s per desk. Madawati ya sekondari yanagharimu serikali shilingi 3,800 kila moja na shilingi 2,500 kwa dawati la shule za msingi. Kevin Mutai, NTV, Mombasa.
Mtazamaji, tugeuze dira sasa na tuelekeze katika masuala ya afya ambapo chama cha maafisa wa kliniki nchini kimetishia kurudi mgomoni ndani ya saa 48 zijazo baada ya baraza la magavana kutishia kujiondoa kwenye mkataba uliosainiwa hivi majuzi na kuhitimisha mgomo wa majuma kadhaa na wahudumu hao wa afya. Mwenyekiti wa baraza hilo Wycliffe Oparanya amesema kwamba serikali za kaunti hazina pesa za kutekeleza makubaliano hayo. Gavana Oparanya amemwandikia barua waziri wa afya Mutahi Kagwe akimweleza kuwa fedha zilizoko katika hazina za kaunti hazitoshi kushughulikia mahitaji ya dharura na kulipa maafisa hao wa kliniki kama ilivyokubaliwa wiki jana. Sasa wakuu wa chama hicho wanataka serikali kutoa maelezo zaidi kuhusu barua ya COG, la sivyo warudi mgomoni. Sometimes the indifference that we are subjected to as a union, and the reason sometimes even in the middle of pandemic we have to come out and go on a strike. That the Chairman, Council of Governors, on 24th, congratulated the Kenya Medical Practitioner and Dentist Union for calling off their strike in a similar manner and urged other striking healthcare workers to follow suit. The question that remains is why change of heart when it comes to the clinical officers. That the Council of Governors also admit that the health workers' grievances are common across the counties, but it fails to see into the need to have a common and centralized solution to their problems. Na mtazamaji, nimekuja upande huu wa pili wa studio kuangalia unasemaje katika eneo au katika kitengo cha swali letu, na leo ilikuwa si swali, tulikuwa tumekupa jukwaa la wazi kutoa maoni yako kuhusiana na changamoto zilizo katika elimu. Huyo hapa ambaye ni Enkum anasema my son came with a different mask. Inapoonekana ni kwamba alikuwa na wenzake na akabadilishana barakoa. Na huyu mwingine ni nani kwa upande huu? Maoni yako mengi lakini nitakuwa naangalia mengine baadaye tuniangalie moja wa mwisho. Hapa kuna huyu ambaye ni engineer Ojwang wa Diani. Engineer Ojwang anasema kwamba hali sio mbaya, ila shule za serikali zimekuwa na msongamano mwingi na za kibinafsi zimekuwa ni makazi au ba. Wewe unasemaje katika NTV jioni usiku huu? Endelea kuzungumza nasi @salimswale001 @NTV Kenya # NTV jioni. Narudi baada ya muda usiokuwa mrefu, usibanduke hapo ulipo. Kuchukua selfie ni kuchukua control ya future yako. Buy an OraQuick or Insti HIV test kit from your local pharmacy or through MyDawa. Hurry and get today at 150 Kenya shillings for a limited period of time. To talk to someone on how to use the test kits or interpret the test results and what to do next, call 1190. Amua kujua. Chukua selfie. Breaking news from Molfix. Let's see what they're developing right now. From Molfix just for your baby. Molfix pants with anatomic fit technology. New Molfix pants, an invention from babies for babies. You should also try Molfix. Maritime tips brought to you by Kenya Maritime Authority. About Kenya Maritime Authority. The Kenya Maritime Authority, KMA, ensures maritime safety and security, promotes prevention of marine pollution, promotes the preservation of marine environment, coordinates maritime search and rescue for ships and vessels in distress at sea, promotes maritime education and training, creates an enabling environment for shipping and maritime trade. Learn more about shipping, the blue economy and maritime activities by visiting us at www.kma.go.ke. Kenya Maritime Authority, for safe and efficient water transport. Kuna special guest mwenye nataka ummeet. Brenda atakuwa anakusaidia kazi hapa. Hata usijali na breakfast nishatengeneza. Brenda is very punctual. Na anajua kupika vizuri sana. So I'm sure you're going to learn a thing or two from her.
Kwa nini unakatakata hoho na nikachumba natengeneza? Una kazi nyingine ya kufanya kama kupikia Joy? Anaitwa Madam Joy. Yeye madam akukosea, wewe una aibu wewe. Nimekutana na mtu ambaye ako na matope kwa akili. Angalia mtu unaniongelesha, unasikia? Unaambia nani hivyo? Unasikia wewe? Unaambia nani hivyo? Naam, dakika 16 zimekatika na sekunde za kuhesabu baada ya kutimu saa 1 jioni saa za Afrika Mashariki. Unaendelea kutazama taarifa za kina na utendeti za NTV jioni. Viongozi wa kisiasa wanaendelea kutoa maoni tofauti kuhusu barua ya kiranja wa Seneti Irungu Kang'ata akidai huenda kura maamuzi katika eneo la Mlima Kenya ikaangukia pua. Baadhi ya wanasiasa wanaomuunga mkono Rais Uhuru Kenyatta pamoja na muamala wake na Raila Odinga wanamtaka Kang'ata kuadhibiwa kisheria, ila hali wale wanaounga mkono Naibu Rais William Ruto wakisema kwamba Kang'ata amesema ukweli. There are ways you approach government. You don't approach them through the media. Sometimes even when you are talking to your son or even your parents, you don't go and write a letter in the press. You just go and talk to Wazes, so talk to the president himself, and the president has many offices. As far as I'm concerned, Kenyatta was looking for an excuse to leave BBI, and it's okay. I mean, we have said BBI is not being forced on anyone. If Kenyatta doesn't support BBI, that's okay. He doesn't need to look for excuses, because the reasons he's using do not make sense. Senator Irungu Kang'ata, who has written a letter to the president about the BBI, should not be vilified or condemned. Rather, he should be honored, respected, and given a pat on the back for actually supporting the BBI. This letter is very good for BBI. If they have anything against what Irungu Kang'ata said, let them call the media and address and tell the people of Mount Kenya. If they don't agree with the findings of Irungu Kang'ata, insofar as the popularity of BBI is concerned in central Kenya, let them do their own scientific survey and tell Kenyans. We live in a country that is a democracy where everybody is allowed to say what he believes in. Tusalie na siasa, lakini hapa Nairobi ambapo siasa za uongozi katika kaunti hii ya Nairobi zinatarajiwa kuchukua mkondo mpya baada ya mkazi aliyekuwa kotini kupinga uteuzi wa Anne Kananu kuwa naibu gavana kuelekea mahakamani na kuondoa hoja hiyo. Kabla ya kubanduliwa ofisini, Sonko alikuwa amemteua Kananu kuwa naibu gavana mnamo mapema mwaka jana. Uteuzi huo hata hivyo ulipata kizingiti baada ya mahakama kuu kuzuia bunge la kaunti ya Nairobi kumsaili hadi kesi dhidi yake isikizwe na kuamuliwa. Kesi hiyo ilikuwa imewasilishwa na mwanaharakati Peter Odhiambo Agoro. Wachambuzi wa siasa na sheria wanaamini kuwa kuondolewa kwa kesi hiyo kutamaanisha kuwa Kananu aidhinishwe kuwa naibu gavana na kisha apishwe kama gavana, na hivyo kuondoa uwezekano wa kufanyika uchaguzi mdogo wa ugavana mwezi ujao. Tukisonga mbele, wakazi katika mtaa wa Ushirika hapa Nairobi wamelalamikia kile wanachodai kuwa ni jaribio la unyakuzi wa ardhi ya jamii inayotumiwa na watoto katika mtaa wao. Wanasema kwamba viongozi wa mtaa huo, wanasema baadhi ya maafisa wa serikali kuu na wanasiasa wanashirikiana na wanyakuzi licha ya serikali ya kaunti kuidhinisha kutumia ardhi hiyo kwa ajili ya watoto wao. Wanasema kwamba chifu wa eneo hilo amekuwa akitumia vijana wa NYS kuvunja maeneo ya watoto kuchezea kila mara wanapochanga na kujenga. Uchika karibu anafika karibu na kama 350,000. Tena chafu ambayo umetoa hapo tena imeweka kwa barabara. Hii chief wanafanya hivyo, hatoe sasa afunje kitu tena aweke kwa barabara, kitu ambayo ajabu sana.
Naam, ikiwa ni Jumanne ni makala ya Jasho Langu, na leo Bill Otieno amemtembelea mhunzi mmoja ambaye anarokota mabati na kuunda bidhaa za thamani katika mji wa Voi. Kwa majina ni Cholomo Salu, I'm a creative artist based in Voi. Nafanya different kind of arts, but mainly side nimefocus sana na bigger goal ambako ni blacksmith. Nafanya sculpture and trophies, whereby ndo tumeanza tu wenye learn from fellas wenye toko around jua kali hapa Voi, Lola Engineering led by Engineer Francis, ambako tumeangalia wao wanatengeza mostly sufurias, pans, such stuff. Lakini tukiangalia kwenye market at the end of the day, as much as zinatakikana sana, kuna ile what's unique about you, that's what we'll sell. So nakuta ndo tukaamua sisi kitu gani unique cha kuja na kutengeneza like trophies, because ukiangalia most of the trophies mingi zinakuwa imported and some ni plastic, lakini just because zimekuwa polished vizuri hazina ile value, but we just tunataka kuleta kitu yenye kuna value and kitu tunaweza tengeneza hapa pale. I started with beadwork first when I came back from camp after I quit the course I was doing first. Then I started with beadwork. Nikakuwa nafanya still do, lakini si vile sana, nimeachia watu wengine, some who have trained. Angalia tu what made us change ni kuangalia a bigger goal. Unakuta hii kitu imekuwa ikifanyika pia other areas, zimekuwa zikikuwa supplied this to this side. So tunaangalia ni kitu gani kina lack kwa market first. That's why we decided to do sculpture and trophies and also easy stuff, decorations for gates and windows, which are being sold kwa nini kwa hardware. As you can see, the area ni jua kali area, ni garage whereby utseme engines kama ni old engines utazipata kwa urahisi. And nowadays kwanza ukiangalia kama motorbikes ni mingi na motorbikes zinakufa kwa urahisi sana. So hizo the parts zenye zinabakia, hizo aluminium parts zenye zimekufa haziwezi tumika kwao, tunanunua. Zingine tunanunua from these guys who are collecting scrap metals, na hizi cans za let's say kama hizi za beer zote so tuna collect, then we take them to a process ya melt ambako tunatengeza hiyo trough and melt to a point to 660 degrees, ndo aluminium ikuwe sasa imekuwa liquid kabisa, then itakwa mold yenyewe bado still tunatumia mchanga whereby tunauchuja, then because ukiwa that rough itakuwa kuna zile particles, so any product itatokezea ikiwa na mashimo makubwa. Ana implement ilikuwa ni makala hayo ya Jasho Langu. Kama yamekupita basi usikose kutazama mengi zaidi katika mitandao yetu ya kijamii @NTV Kenya. Sasa tupate mapumziko mafupi, tukirudi Yoshua Makori atakuwa na mengi zaidi katika ulingo wa sport. For 50 years, Kenya Reinsurance Corporation has been a reliable provider of reinsurance security and services for most classes of insurance business to over 265 companies in over 62 countries in Africa, Middle East and Asia. Guided by strong core values and certified on 2 global ISO standards, Kenya Re aims to provide seamless stability. To ensure we serve our customers better, we have regional offices in Cote d'Ivoire, Zambia and Uganda. Kenya Re, celebrating 50 years of reinsurance excellence. Fun and food got together beautifully at GMC Place. Enjoy our succulent meals in a serene setting with a varied choice of fun games for the little ones. Cup it up with a cuppa or a cocktail, all available to your taste. Discover the joy of a warm pool by diving into the Blue Oasis heated pool. Or at GMC Place, the fun never ends. Make your reservation today on 0701 560 560. I wish I could have soft and glowing skin. New Geisha Black Soap with activated charcoal to give you soft and glowing skin. New Geisha Black Soap and New Geisha Moringa.
Mbiu ya kwenda viwanjani imekwisha kulia. Niite Joshua Makori. Nahodha wa miamba wa Kenya Gor Mahia Kenneth Muguna ni mwingi wa imani kwamba klabu yake itawashinda mabingwa Algeria CR Belouizdad mabao 7-0 na kuingia raundi ijayo ya kufuzu hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Muguna alikosekana katika mechi ya mkondo wa kwanza ambayo walipepetwa mabao 6-0 ugenini Algeria. Nyota huyu mwenye umri wa miaka 24 amepona jeraha na yuko tayari kutoa huduma zake katika kiungo cha kati uwanjani Nyayo hapo kesho. Kogalo inalewayo na kaimu kocha mkuu Sami Pamzo Omolo ilihitimisha mazoezi yake leo asubuhi hapa Nyayo tayari kwa kibarua cha kesho. Nao Belouizdad ambao wametia guu moja ndani ya raundi ijayo walifanya mazoezi yao mepesi leo alasiri. Yeah, of course it's possible if you see they scored it in 90 minutes and tomorrow we have again another 90 minutes, so it's possible. We'll fight until the end and maybe we'll see what comes out. Let me tell you, there's no pressure. I've spoken to the boys and they just want to enjoy the game tomorrow. Of course, it will be very, very important for us, yeah, if we can get good results tomorrow. And of course, it will be a very good platform also if we are going to CAF. Huyo kaimu kocha wa Gor Mahia Sami Pamzo Omolo amesema kwamba yeye kuamua kuifunza Kogalo katika ligi ya mabingwa barani Afrika yalikuwa ni maelewano kati ya wakuu wa Gor Mahia na klabu yake ya Posta Rangers. Pamzo aliyewahi kuilinda ngome ya Gor na timu ya taifa Harambee Stars alipata nafasi hiyo wakati Roberto Oliveira raia wa Brazil alibanwa na shirikisho la kandanda barani Afrika CAF kwa kukosa leseni ya ukocha. Coach, sasa ukiangalia Posta Rangers hapa uko Gor Mahia, sasa inakuaje? No, ni rahisi, manake wacha nikwambie, ukiona wachezaji wa Gor Mahia na wajua wengi wote, manake pia kama wengi nimekuwa na wa coach, ukiangalia Wendo, ukiangalia Boniface Oluoch, ukiangalia Pudo, karibu wachezaji wa 6 nusu ya team. Alafu na pia unaangalia tukienda kucheza na Gor Mahia lazima tuanalyze vile wanacheza. So hawa ni wachezaji ninajua. So sikuwa na shida yote wakati nilikuwa pale kwa bench. Sasa hapo ukiwa Posta na uko Gor Mahia, haina mgongano wowote ama hali ikoje? Haina mgongano, manake hizi ni timu mbili zilisikizana. Posta Rangers na Gor Mahia walisikizana. Nikuje nisaidie Gor Mahia kwa hizi Champions League matches. Na hivyo ndio itafanyika. Mimi nikishamaliza hizi tena ndarudi kwa klabu yangu. So ni kuwasaidia tu, manake nimecoach Gor Mahia, nimechezea Gor Mahia, sioni shida yote hapo. Katika anga ya mataifa ni kwamba mabingwa watetezi wa ligi kuu ya Uingereza Liverpool walishindwa kutanua pengo la alama 3 kileleni mwa jedwali baada ya kulazwa bao 1-0 na Southampton ugenini St Mary's jana usiku. Bednarek is the man who's coming from very deep. The ball is a little straighter and it's Danny Ings and Danny Ings alitia kimiani bao la pekee na la ushindi kunako dakika ya pili. Kushindwa huku ni kwa mara ya pili msimu huu kwa Liverpool, ambayo pia rekodi yake ya kucheza mechi 12 pasina kushindwa ilisitishwa. Liverpool imesalia kileleni mwa jedwali na alama 33 sawa na Manchester United, lakini kwa wengi wa mabao mbali na kucheza mechi moja zaidi. United itaipiku Liverpool kileleni mwa jedwali iwapo itashinda mechi yake kiporo. Ushindi wa Southampton uliwapandisha hadi nafasi ya 6 na alama 29. Katika ligi kuu ya Hispania La Liga, Valencia ilitoka sare ya bao 1 na Cadiz uwanjani Mestalla. Anthony Lozano aliipa Cadiz uongozi dakika 58 kabla ya Max Gomez kuzawazishia Valencia dakika ya 79. Cadiz inashikilia nafasi ya 10 na alama 20, huku Valencia ikiwa ya 17 na alama 16. Atletico Madrid iko kileleni na alama 38, mbili mbele ya mabingwa watetezi Real Madrid walio wa pili. Real Sociedad ni ya 3 na alama 30, nayo Villarreal inafunga orodha ya bora na alama 29. Kwingineko, kocha wa Tottenham Jose Mourinho amesema kuwa mechi ya nusu finali ya kuwania kombe la Carabao dhidi ya Brentford uwanjani Tottenham Hotspur leo usiku itakuwa kubwa kwake tangu achukue hatamu ya kuinoa timu hii. Mourinho ambaye alianza kuinoa Spurs Novemba mwaka 2019
anatarajia kuiongoza Tottenham kunyakua taji la kwanza tangu mwaka 2008. Mreno huyu ni mshindi wa kombe la Carabao mara 4, mara 3 akiwa na Chelsea na mara 1 akiwa Manchester United. Tutiana kwenye mboni Jumapili kwa usiku mwanana. Asante sana Yoshua Makori. Mtazamaji, na mimi zidi wala kilichopungua kwa haraka tunaangalia maoni. Anasema maoni yangu ni kuwa ningependa Wizara ya Elimu iangazie upande wa madarasa katika shule kadhaa ambapo nimesikitishwa sana na jambo ambalo limetokea kwenye shule moja kaunti ya Baringo kwa ukosefu wa madarasa. Anazungumza hayo akiwa Sigalagala, Kakamega. Na mimi kwa niaba ya wale wote walioshiriki kufanikisha taarifa za NTV jioni usiku huu, akiwemo mwenzangu wa lugha ishara Flora Tieno, niite Salim Swale na kukumbusha tu hawara hana talaka. This is NTV. Do you need to send your parcel or document during this period? The Nation Courier Services, with over 15 years of distribution experience, will deliver it for you. We deliver to every corner of Kenya. Due to our strong distribution network, have overnight door-to-door service and same-day intra-city service with the security and safety of the client's shipment guaranteed. Your parcel is our priority. We'll deliver it for you. Contact us for delivery on courier services at ke.nationmedia.com or call 0719 038 739. This We're glad you could join us on the latest edition of your weekly most comprehensive look at the world of business and economics. Welcome to Business Redefined. Tonight, we are talking about a subject which many of us think is discretionary, but it is critically important, and that is the matter of insurance, and specifically bank assurance, which refers to the synergy created when the banking sector comes and meets the insurance sector to help deepen the penetration of this product. And to help us make sense of this, we are joined by Mr. Egri Mulumbi, who is the Managing Director of KCB Insurance Agency. Mr. Mulumbi, welcome on set. Let's begin by looking at the industry as a whole. Insurance penetration remains a teething challenge in this economy. If you look at the latest data from the market regulator, the penetration is about 2.34%. The global average is about 7.2%. How would you say COVID-19 has impacted this penetration? Yeah, this year has been pretty difficult for insurance. There are two sides to insurance. There's the general, which deals with protection of assets, and there's the life, which deals with protection of the human life and deals with the savings component. And savings tends to be discretionary after you have done your initial consumption, basic needs. And in these difficult times, customers have indeed found it very difficult to look after themselves. The economic circumstances have not been as good as we planned for, and therefore people have had less disposable income to spend. So on that aspect, insurance has suffered, being a discretionary savings opportunity. Then I come to the protection of assets, and just owning that asset. Most of the assets need to be used to generate the income that will support the expense incurred. And if you take, for example, motor vehicles, a lot of people grounded their motor vehicles during the period during the lockdown periods, less travels. So this also was not taken up, the motor insurance, for example, and the constrained income therefore impacted the insurance industry negatively. But on a positive note, what I've seen is increasing concern around protection. People want to be sure that their health is taken care of. So in our case at KCB Insurance, we've seen an
increase in uptake of our health insurance products. This may sound funny, but initially when there was a rush to bury people who had suffered from COVID, then because of lockdown, we could not come into our usual social gatherings to raise funds for the interment of our deceased. Then people started looking more at that kind of insurance, which could take off that burden away from them. So there are lines of insurance that have done well this year, and the COVID created enhanced awareness and therefore uptake, and there are lines that have really suffered. To hold you there, Egri, and speaking about the mixed bag, clearly you're saying some business lines are doing well, some are not. How would you say your gross premiums have evolved in light of the COVID-19 shock? Yeah, for KCB Insurance Agency, significant growth, about 30-40% growth in our premiums. And this is informed by a lot of investments that we put in place, customer education and customer support mechanisms. You will see that we have some two products which really speak to the situation at hand, the Simba Health and the Simba Afya. That's just a brand extension of our health insurance plan, and working with the very reputable insurance partner, APA Insurance, we were able to quickly converge and find a way to support the customers by when there was all this claim about COVID-related situations not covered. In our case, we converged and agreed that we will support our customers affected by COVID. So that health insurance was a major driver of our revenue growth in 2020, despite the difficult times. An interesting point you've raised there, and something which I'm sure is of great public interest out here. When you talk about providing support for COVID-related situations, the question is, how do you assess that level of risk? Because in a pandemic scenario, no one has a good sense of what tomorrow looks like. It's really about applying ourselves. And in the COVID situation, by the way, the data has been available on a daily basis. You know, the infection rates. Daily announced at some time the Minister for Health was doing this, the Cabinet Secretary, every day. And what we looked at was the highest that we were getting to was just slightly above 10% infection rates. Then we started looking at, of these, how many were getting into serious hospitalization needs, and how many of those would be our customers and would be our staff. So we quickly connected with health service providers, and by the way, we run our own administration scheme for the outpatient, and we will therefore track the progress. So we supported with the testing through the outpatient, which is an administered fund, where employers or individuals would allow us to go into their limits and just support them in the testing. That was the first level. When it came to hospitalization, using our strong relationship and through our insurance partner, the APA, we were able to get our critical condition patients into hospitals. So in terms of assessment, and I can tell you that our portfolio has not gone off. We really, in terms of loss ratio, we are just on track. Close management, going through our team of health professionals employed within the bank, speaking to these customers, telling them how to manage the situation, supporting them by working with them through the hospitalization process, helped us to keep the costs pretty low. I like the tangent you've taken as far as the loss management is concerned in the business. One key challenge I get from players in the insurance sector is an asset liability mismatch. How does this look for you, especially in light of the situation we now have? So this has been taken up by the regulator and pretty well. You know that the circumstances around capital structure for insurance companies in the risk-based capital regime. So depending on the type of business you are investing, you're underwriting, your investment strategy and liquidity position of your business must then speak to affordability. If you are in medical business, and we've seen in the past a lot of property, commercial properties
put up by insurance companies. This ideally speaks to the life insurance fund because it's long term, but cash outflows are heavy in medical, so I would not expect that we're having medical insurance premiums invested in such properties. And there will always be a lag. So the two things we must look at in terms of asset is hold our premiums in short-term investment instruments, T-bills, and liquid assets, but we must do an alignment. You get premiums for a longer period of time. You must be able to collect it in the first place, collect it fully, invest a portion of it in shorter term, depending on your cash outflow profile, which you will be able to determine from the practice. So for short-term business, alignment required by investing the money, which speaks to the levels of claims expectation, that the outflow that you expect from your fund should be in more liquid assets, and then a bit of it into the longer term. But over a period of time, even if you're in general business, then you will start building up cash reserves that will speak to claims incurred but reported later in future. That doesn't apply in health, but applies a lot to property insurances and other property classes. So your reserving policy must also be sound. And I like what the insurance regulator has done, trying to enforce this new regulatory regime, which speaks to management of cash flows and investments to align to the risk profile of a portfolio. I agree. I like the point you've raised about the liquidity management and how easily you can liquidate your assets. One of the key challenges I see, I could be wrong, you could correct me in this, is that over time, over the last 2 years, we've seen a bit of softening of the yield curve because clearly you deploy a lot of your assets in the fixed income, but the yield curve has been coming down. So from an income horizon perspective, how do you see the medium to long term looking like? But insurance business, the first priority of any insurance business will be to underwrite profitably, which means that the premiums we take and the claims we pay, that should, plus the administration expenses, should give an insurance company a reasonable margin, 10 to 15% margin out of, and that's called underwriting profit. That has been a big challenge in this country. The market itself is a bit soft. We have too many insurance companies going for the same business. We tend to focus a lot on government or big corporate organizations, and we go through a tender process. The downside, and this is my personal view, on the tendering for insurance services, where we are looking for huge cash injections into our portfolio, tends to take away the prudence in underwriting, and we look at the lump sum cash inflow into the book without aligning it to the claims profile. And you will hear people talking a lot about price undercutting, and then there's no regulation around pricing. You just have to be able to fund your risk. So with them going back to shareholders and telling them, please put in more money, we are not making profits. The converse is what we should pursue. Make underwriting profit, comply with the regulatory guidelines, and from the healthy underwriting profits you're making, build reserves. Then you look at investments, and if you have reserves, now you can start to manage your investment profile differently. One, there's that portion which is for regular outflows, the liquidity management, then the reserves that you are building up and accumulating over time, which essentially some of them start belonging to shareholders, the retained earnings. You can look at longer term investments, and that will deal with your investment returns to shareholders, as opposed to just looking at a trajectory where you're managing premiums for 1 year and you're looking at the yield curve on an annual basis. Right, and that point by Egri Mulumbi takes us to a short break. Business Redefined will be back, and when we come back, we'll be discussing more about the nexus between banking and insurance, and that's bank insurance. Stay tuned.
Malkia siku njema anatunukiwa offers kila siku. Piga star 444 hash utunukiwe credo double. Oh, yani aje, mimi John fresh. Jumi transform go ordinary za mtush zenye ziuka mna hii harufu ya bail into the freshest igi kosi yote. Siri ni hii real mpya ya pink. So clean, so fresh. Ma customer unaisana na hii story. Ninatumia aerial touch of down mpya tu. When they flip and roll and start to crawl away, tape diapers can be hard to put on. Then it's time for all-round fit Pampers pants. Easy to pull on even when they're moving around for a great fit and up to 12 hours of dryness. And easy to remove. Just tear the sides, lift away, roll up the pants, and you're all done. Now available in size 6. Pampers. Love, sleep, and play. I have good taste and only go for things that are real. Only Manji make the real digestive biscuits. Real crunchy, real tasty, and the real source of high fiber. Manji digestive biscuits. The real thing. Man, you got to have game. When it's all sweat, pressure and anxiety, yet that's just halftime. Stay cool and in the game with Imperial Leather for Men range. Wear luxury. A little luxury goes a long way. Right, welcome back to Business Redefined. Tonight we are discussing matters insurance, specifically bank assurance, and we are privileged to have Mr. Egri Mulumbi, the Managing Director, KCB Insurance Agency. Welcome back on set. The bank assurance regulations of 2020, how would you say this has impacted the landscape you operate in? I think this is a fantastic thing to happen. Just the first attempt by the regulator first to bring sanity into the distribution piece. One key problem for our insurance industry in this market is the distribution, misalignment of distribution to customer needs. And then sometimes products don't speak to the needs of the customers. So the bank assurance regulations, and I was actively involved. I'm chairman of the Bank Assurance Association. So the first important thing is that IRA has developed these regulations in close consultation with the industry players. I know other stakeholders, the other intermediaries came in and they had varied views, but we then got a comfortable platform. The license renewal for 2021 has been based on the guidelines provided by IRA, and going forward, this come into effect on 28th February 2021. Some of this we could not immediately implement. For example, a requirement to change the name of bank assurance agencies from agencies to a special class of intermediaries called bank assurance intermediaries. This creates a third distribution channel, and I know there's a fourth one coming. The first one is the traditional agents. Yeah. Second is brokers. Now we have bank assurance intermediaries, yes, licensed as such. Yeah, and going forward, I think digital distribution is going to play a major role, and I'm looking forward to how IRA will support in creating the right regulatory framework to support that. Egri, one of the there's an argument out here, I don't know whether it's correct, that bank assurance tends to work more for banks than for insurance agencies. And I'll give you a case in point. If you look at motor insurance, for instance, it is easy for a bank to sell it because, of course, you're extending car loans. So therefore, once you extend it, then you latch on this other product. Would you say this is the case, that it's working more for banks than it is for insurance agencies? I think that's the very first stage of the development of bank assurance. Yeah, and I will just try to bring in the connection, because through a bank, customer consumption data and analytics must come into play for bank assurance to work effectively. There's the captive product, and the industry has tended to use low-hanging fruits. So it's also not possible for a bank to have, in my view, multiple partnerships with every single insurance company. You will not be able to achieve optimal results through customizations. The insurance company may not find it worthwhile to invest
to develop any proposition CVPs for the customers with you. So what I would look at is pick customers based on cultural alignment, service alignment, and the promises. Can we create something together and deliver it together, and then adequately compensate the channel and the distribution? Then from the bank perspective, I look at customers, understand the data and position. So I'll do the motor insurance, but this same customer has an income pattern, has a family. I can understand this from their consumption patterns. They have a credit card. I can offer a lot more insurances by understanding the customer from the banking perspective than just dealing with the low-hanging fruits. That sometimes speaks to lack of creativity on our part. The opportunity is huge. In this day and age, it's impossible to talk about insurance in a developing market such as ours and not talk about micro-insurance. What do you see? How do you assess the traction that has been gained by micro-insurance? There are varied views out here. Some think it's a bit too slow. Some think it's just faring on as it should. I will really focus on what we are doing at KCB to drive that. I'll give you 3 instances which speak to that. But micro-insurance speaks to low-cost insurance, low sums insured that's affordable by the micro segment. So come back to a banking enterprise, a banking setup. Banks will have customers in various tiers. Micro and SMEs tend to fall in a certain group of customers, and then you're building them up. And if you look at the distribution channel to reach that segment, the micro, then you start looking at the agency banking, which is underutilized for delivery of insurance products. So my take is we need to leverage the distribution channel through which the banks are reaching the micro segments and engage our agency banking platform so that we provide a solution to those customers, the mama mbogas they are dealing with. But let me just take you off that and demonstrate how we are doing it at KCB, because partnerships is then the next key thing. The Digital Taxis Forum is a group that came together, you know, the Ubers, yes. All these digital taxis coming together, and little cabs and the borders. And we had a partnership. We launched this in the first quarter of 2020. Where a person just logging in on the day will get data from Safaricom. For 100 shilling deducted from their takings for that day. Data from Safaricom, get part of that money saved at NSSF, get their medical insurance at NHIF paid for, and then get personal accident and funeral expense policy paid for through KCBIA. And one of our insurance partners was underwriting this. We got about 5,000 people to join. Then there was the disruption of the COVID, but that's the other way to go. And we are now extending this to the mama mbogas in the various markets and just looking at how do we bring them together, create solutions that speak to their transaction activity, if on a daily basis or market days, and then offer solutions that speak to their needs in their circumstances. We've spoken about the border sector, and I think it's a very interesting point, because many times I've spoken to players in the insurance industry about the potential of tapping into this vast market as I normally perceive it. The issue is that 1, the market is unregulated, 2, it is pretty high risk. A number of players, you can't tell whether they were trained adequately or not. So how do you do your risk profiling in such precarious segment, if I may call it? So you come to the border and what is it that you really want to underwrite? There are different solutions that this person needs. First is an individual. He needs to protect himself. He's out there exposed on a daily basis to accidents because he's on the road most of the time. A personal accident policy is good for him. I know there are those little exclusions, for example, on motorbikes beyond a certain CC level, which becomes porting rather than normal transport. But those are the things we should be able to negotiate, and we are able to negotiate for inclusion. So we look at their solutions. We are not just looking at the third-party motor insurance in this space.
we are looking at protection for the family, protection for this individual, and protection for the important assets that they have. Through border activity and a very important economic activity, this person will acquire household items. They will start to invest somewhere. They've developed their own property, put up their houses. They have children to educate. They have a family with medical needs. So we must start to pick the risks that are capable of being underwritten, and from the funds that they are generating on a daily basis, offer those solutions. And one other obvious area is the fact that these people will have taken a loan from a bank to buy the motorbikes. There's a credit insurance for that. Then there's the asset, that motorbike itself, to be insured. So when we talk about there being too risky, we have to go out there and say, this risk class is too risky, or we are unable to underwrite, but the same individual, the same business has these other needs, and they have the money, the ability to pay, that we can underwrite. And we are doing that pretty well. You know, people speak so optimistically about the vaccine, but we do know that economies tend to recover with a bit of a lag effect, especially in an industry where your day-to-day revenue would be based on discretionary spending, not necessarily what someone would say is a basic need. Doesn't that dampen your spirits a bit? But I've just talked about identifying the areas of opportunity. If people are going to invest in agriculture, during the pandemic, a lot of people have also spent that extra time in their Njengo, a normal thing in Kenya. So I have more properties to insure. And I'm creating a platform, the digital platform. A lot of players in the insurance industry, the banks have already done that and are closing branches. So the face-to-face interaction may go down, but from data and analytics, understanding our customers from their transaction patterns, we should be able to position the right needs that speak to the circumstances. Health is no longer a discretionary need. Uptake of health insurance will go up, savings for education will go up, funeral expense will go up, and then those assets that people have developed over the period, including the technological platforms, the iPads, the phones, people will be more conscious about the possibility of losing them, that there will be an increased uptake in some space as others may suffer. How would you say you're supporting the overall business if a shareholder is watching and curious to understand how your overall performance is as we close briefly? First, we make the customer value proposition of KCB complete. I spoke about the lending and what the underlying assets are created of business, and then the completeness by ensuring that we have ensured that there's no downfall for our customers due to insurable risks. Secondly, it's a revenue generating activity, and through that is one of the most profitable businesses. I'll not tell you how much, but pretty profitable for the group. And thirdly, and very importantly, just the fact that now we are offering a full range of financial services to the customer keeps the customer talking to us, and we are able to lock a few of our customers away from the competition and increase loyalty. So it's a very important business for the group. Egri Mulumbi, the Managing Director at KCB Insurance Agency, has been speaking to us about the bank insurance and insurance industry at large, I should say. We have been focusing on this and will continue to focus on how we can mitigate the risks which come with unpredictable events, such as we saw with the COVID-19 pandemic. Up next is the Markets Report. Here at NMG, we are working very hard to ensure your favorite publications, Daily Nation, Business Daily, Taifa Leo and the East African are readily available. In a bid to support the efforts to prevent the transmission of COVID-19, NMG has ensured our staff, our distributors and their staff adhere to set guidelines. At our printing plant, all staff are required to wash their hands before entering the factory
and must be wearing a mask. All workers either change their clothes on entering the factory or wear an overcoat. We are keeping doors open to avoid our staff touching door handles repeatedly. With our automated printing, contact with the newspaper is kept to a minimum, and at the packing process, the staff observe social distancing. Vehicles used to transport the newspapers are disinfected daily before the newspapers are loaded, and our delivery staff all wear masks and wash their hands regularly. Our vendors ensure that they sanitize every time they handle money and wear their masks at all times. NMG is proud to be able to safely meet your information needs. Stay safe, stay informed with our favorite NMG publications. NTV